these mothers probably had IGT to begin with, and some with the weight gain in pregnancy probably tilted into IGT. It's so significant, and that's another area where as obstetricians we completely forget to want the woman to be focused on cardiovascular disease is actually significantly high, and that's not something that we want. Metabolism, and at least thankfully in India we have a strong motivation to breastfeed. We need to focus on, and we may get some good lactation and GDM data from STRIDE as well. So the question is to the woman at a day-to-day level, and are we thinking through how much we can do in terms of research, in terms of diagnosis, but we need to look beyond the diagnosis, and there I'd like to quote a group on which we can study, and of course, as I said, long-term morbidity is something that will be a challenge if they don't have research teams, and if they don't have, the intention, because their workload is already so high, to join. And I guess the solution lies in collaborations and creating a GDM interest group. And I consider it a privilege to be able to be part of GDM research, and I'd like to thank Dr. Mohan and MDRF for that opportunity, because we are in a unique time in medicine where we can predict future disease and prevent it. And in the context of gestational diabetes, we can actually prevent it across a generation. Thank you very much. Women of Indian descent who live in Australia have GDM rates of around 50 adolescents with type 1. So type 1 diabetes is the most common form of diabetes amongst youth, and those under 20, it's about 93% with diabetes have type 1, but that's only about 16,500 people, so very small numbers compared to India. As you know, it's a very complex self-management regimen and complicated by acute and chronic complications. And persistent hypoglycemia is one of the strongest predictor of chronic complications. Up to threefold higher prevalence of depressive symptoms is found among adolescents with type 1 diabetes and among their healthy peers. That some studies have shown that this is associated with higher HbA1c or glycated hemoglobin. But the studies amongst adults, the literature around depression has largely been superseded by diabetes distress. So what is diabetes distress? It refers to the emotional response that people have to living with and managing diabetes. So, for example, the worries about complications, worrying about hypoglycemia, frustrations, concerns about hyperglycemia and getting off track, and social, financial implications and support. And it's exacerbated by increasing self-management demands and the complexity of management and situations that reduce coping resources. So, for example, the constancy of diabetes or the feeling of overwhelmed by their condition is typical of diabetes distress. In contrast, depression is a psychiatric condition, and it's not associated with a specific source, whereas diabetes distress is about the source of living with diabetes. So, although there's been a lot of research in adults with diabetes in both type 1 and type 2, and showing that diabetes distress is a stronger predictor of HbA1c than diabetes distress, there's been very little research amongst adolescents. So my study was looking at the prevalence of elevated diabetes distress among adolescents with type 1, the relationship between depressive symptoms, diabetes distress and HbA1c, and looking at some of the factors associated with diabetes distress. So I had two studies, and I'll briefly talk about both of those. So the Diabetes Miles Youth Australia study is a national online survey of the psychosocial aspects of living with diabetes among adolescents with type 1 diabetes aged 10 to 19 years and their parents. And they were recruited through the National Diabetes Services Scheme, which is a national database of all people with type 1 diabetes, mainly for the purpose of providing subsidised supplies to manage their condition. We used adolescent-specific measures of diabetes distress, the problem areas in diabetes teen version, or PAD-T, and the patient health questionnaire for adolescents. People reported their HbA1c
but these analyses and questionnaires were limited to those aged 13 to 19. So the first analysis was actually to identify some clinically relevant cut points for high diabetes distress. And this has been published elsewhere in Diabetes Care, so I won't discuss the methodology here, but just to suffice to say that we identified 2 cut points. One was 70 to 90 was moderate distress, and over 90 on the paid T was high distress. And that equated to moderate to severe depressive symptoms, elevated HbA1c, and suboptimal frequency of blood glucose monitoring. And on average in Australia, because testing strips are subsidised, people are encouraged to be testing at least 4 times a day. So these cut points proved to be clinically and statistically significantly different, so between those categories. So using those cut points, we estimated the prevalence of elevated distress and depressive symptoms. And really half of the participants had elevated levels of psychological distress. 36% had high diabetes distress, whereas 21% had moderate to severe depressive symptoms. So next we looked at the relationship amongst those and the relative contribution of depressive symptoms, diabetes distress, to the variance in HbA1c. And we found that depressive symptoms, when they were included in the model, they were significantly associated with HbA1c. டீக்கன் யூனிவர்சிட்டி மெல்பர்ன் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்குது. அவங்க வந்து ஆஸ்திரேலியாவுடைய ஒரு டாப் யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லலாம். உலக அளவிலேயே இப்போ ரொம்ப டாப்பில் இருக்காங்க. இந்தியா கூட அவங்க 25 ஆண்டுகளாக கொலாபரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பல ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பல யூனிவர்சிட்டிஸ் கூட கொலாபரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இந்த வருஷம் அவங்களுடைய சில்வர் ஜூப்ளி கொண்டாடுறதுக்காக டெல்லியிலையும் சென்னையிலையும் சில ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சென்னையில் வந்து 2 இடத்துல, ஒன்று வந்து ஐஐடி மெட்ராஸில் இன்றைக்கி ஒரு செமினார் வச்சுருக்காங்க. நாங்கள் வந்து டாக்டர் மோகன்ஸ் டயபெட்டிஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி சென்டரில் இருந்தோம், மெட்ராஸ் டயபெட்டிஸ் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷனில் இருந்தோம். டீக்கன் யூனிவர்சிட்டி கூட 5 வருஷமாக கொலாபரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோன்னு கேட்டிங்கன்னா, முதல் முறையாக டீக்கன் யூனிவர்சிட்டி எங்கள் பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே சென்னையில் எங்கள் சென்டரில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு பிஹெச்டி டிகிரி பட்டம் வந்து டீக்கன் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து மெல்பர்ன் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வாங்கலாம். அது மாத்திரம் இல்லை, அவங்க வந்து ரொம்ப கைண்டாக வந்து ஃபீஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒதுக்கிட்டு ஃபீஸ் பே பண்ண வேண்டியதே இல்லை. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அங்கே போய் 3 மாதம் 6 மாதம் வரலும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கற்றுக்கிறதுக்காக அதுக்கு அவங்க பே பண்ணிவிட்டு, இது மாதிரி ரொம்ப அட்வான்டேஜஸாக இருக்குது. வேறு ஒரு ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டி இது மாதிரி பண்ணதில்லை. ஸோ கிட்டத்தட்ட 3 பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. பிஹெச்டி ஸ்டடீஸுக்கு முன்னாடி பட்டம் வாங்குற ஸ்டேஜில் இருக்காங்க. இன்னொரு 3-4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போது இது பிஹெச்டி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அது தவிர 2 வருஷம் முன்னாடி ஒரு புது கோர்ஸ், ஒரு டயபெட்டிஸ் நர்ஸ் எஜுகேட்டர்ஸ் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் இந்தியாவில் கிடையாது. முதன்முறையாக டீக்கன் யூனிவர்சிட்டி வந்து எங்கள் கூட சேர்ந்து இந்த கோர்ஸை வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 30 நர்சஸ் வந்து இந்த டிப்ளமா வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னொரு 15 பேர் இப்போ ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பிஹெச்டி மாத்திரம் இல்லை, இந்த மாதிரி டிப்ளமா கோர்சஸ் மாத்திரம் இல்லை, இன்னும் மேலும் பல புது கோர்சஸ் வந்து டீக்கன் யூனிவர்சிட்டி கூட நாங்கள் பண்ணுறதுக்காக இருக்கோம். ஸோ இந்த 25th இயர் ஆனிவர்சரி டைமில் எங்களை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நீரிழிவு நோய் டயபெட்டிஸை பற்றி ஒரு செமினார் கண்டக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து ஒரு 4-5 ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்திருக்காங்க. அவங்களுடைய வைஸ் சான்சலரும் பிரசிடெண்ட்டும் வந்திருந்தாங்க, டெப்யூட்டி சான்சலரும் வந்திருக்காங்க. சென்னையிலேருந்து இப்போ எங்கள் சென்ட்ரலில் மாத்திரம் இல்லை, மற்ற யூனிவர்சிட்டிஸ்லேருந்தும் ராமச்சந்திரா மெடிக்கல் காலேஜ், எஸ்ஆர்எம், மற்ற காலேஜஸ்லேருந்து கூட நிறைய பேர் வந்து இந்த செமினாரில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நீரிழிவு நோய் எதனால் இந்தியாவில் வருது, அது எப்படி தடுக்கிறது, எப்படி கட்டுப்பாட்டில் வைக்கிறது, எப்படி நீண்ட நாள் ஆரோக்கியத்தினுடன் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லாமல் சிக்கல்கள் இல்லாமல் வாழ வேண்டும், இதெல்லாம் வந்து இந்த செமினாரில் இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம்.